Hi Prashanth. Hello, sir. How are you? I'm fine, sir. What about you, sir? I'm doing great. Thanks for asking. Yes, Prashanth. Where are you from? Born and brought up in Hyderabad, sir. Okay. And about your family? 3 members, sir, including me. My father is working in film industry as a makeup assistant. My mother is homemaker. And ఎలా తెలుసు నీకు ఎస్విసి ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి? I'm from Aroja College, sir. మా కాలేజ్ ఆల్మోస్ట్ 22-25 మెంబర్స్ ఇక్కడ ప్లేస్ అయ్యారు. ఓకే ఓకే. దాంట్లో మా ఫ్రెండ్ ఉదయ్ కుమార్ సజెషన్ ఇచ్చారు నాకు, నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉదయ్ కుమార్. అతను ఎస్ఎస్ఎన్సీలో ప్లేస్ అయ్యారు. ఓకే ఓకే. ఫైన్ ఫైన్. ఏం నేర్చుకున్నావు ఇక్కడ 2.5 months ట్రైనింగ్ లో? ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ డెరివేటివ్స్, రీసెర్చ్ అనాలిటిక్స్. ఓకే. జామ్ సెక్షన్స్, గ్రూప్ డిస్కషన్స్ వల్ల నా కమ్యూనికేషన్ బిల్ అయింది సార్. ఇంటర్వ్యూలో ఫియర్ ఉంటుండే, బట్ ఇక్కడ జామ్ సెక్షన్స్ వల్ల నా ఫియర్నెస్ పోయి ఇంకా బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాను, మంచిగా ప్లేస్. సూపర్ సూపర్. గుడ్ టు నో దట్. అండ్ షేర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను కేఫింటెక్ కంపెనీలో ప్లేస్ అయ్యి సార్. 2 rounds ఉండే, ఒకటి హెచ్ఆర్ రౌండ్, ఒకటి మేనేజర్ రౌండ్. హెచ్ఆర్ రౌండ్ లో మొత్తం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద వాళ్ళు ఫోకస్ చేశారు సార్. సజెషన్ నేను ఇచ్చాను. తర్వాత సెకండ్ రౌండ్ లో, మేనేజర్ రౌండ్ లో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ సిలబస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు. ఆల్మోస్ట్ 17-18 questions అడిగారు. మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ నేను బెస్ట్ గానే ఆన్సర్ ఇచ్చాను. ఓకే ఓకే. గుడ్ టు నో దట్. అండ్ ఎప్పుడు జాయినింగ్? నెక్స్ట్ వీక్. నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే. కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్.